In a decisive move to protest citizens from fraudulent investment schemes, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma has announced stringent actions against those involved in online trading scams. Addressing the media, Dr. Sarma emphasized the government's commitment to safeguarding the financial well-being of its people. The Chief Minister highlighted the recent crackdown on fraudulent activities, including the arrest of 38 individuals linked to illegal online trading operations. He urged the public to exercise caution and avoid investing in dubious schemes, particularly pyramid schemes that promise unrealistic returns. Dr. Sarma specifically warned against the YBY scam, which has recently come to light. The YBY mobile application lured investors with promises of doubling their money through daily tasks and recruitment incentives. Many individuals have reported significant financial losses after investing in this fraudulent scheme. There is no legitimate way to double or triple your investment overnight. Dr. Sarma stated, "I appeal to everyone to stay away from such scams and report any suspicious activities to the authorities." The Assam Police, in collaboration with the Crime Investigation Department, has launched a thorough investigation into the YBY scam and other similar fraudulent activities. The government is determined to dismantle these illegal operations and bring their perpetrators to justice. Citizens are advised to remain vigilant and seek information from reliable sources before making any investment decisions. The government continues to work towards creating a safe and secure financial environment for all. For further updates and to report any fraudulent activities, citizens can contact the Assam Police Helpline. এতিয়ালৈকে 38 জন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু মই অসমৰ ৰাজ্যক কৈছো যে ট্ৰেডিং টু কমপ্লিট ইলিগেল। কোনো মানুহৰ হাততে এনেকুৱা যাদু নাই যে জুনে 30% 25% ইন্টাৰেষ্ট দিব পাৰে। এপৰ জৰিয়তেও হৈ আছে, মেনুৱেলিও হৈ আছে আৰু এই দুইটা বস্তুতে ষড়যন্ত্ৰত নপৰিবলৈ অসমৰ মানুহক মই অনুৰোধ কৰিছো, জমা টকা এনেকে কোনোবাই লৈ যাব এটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আৰু আপোনালোকে এপৰ মানুহবিলাকক দেখিছে দুবাইত যোৱা কৰবাত কেনেকৈ তেওঁলোকে এটা লেভিছ লাইফষ্টাইল তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰে। এই টকাবোৰ ক'ৰ পৰা মেইনটেইন কৰে? এই টকাবিলাকে লৈ যায় আৰু শেষত নোহোৱা হৈ যাব। গতিকে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে সাৱধান হোৱা উচিত। পুলিচে পুলিচৰ কাম কৰি গৈ থাকিব। লটাৰী ক্ষেত্ৰত লটাৰীটো ইলিগেল অসম, আৰু লটাৰী তীৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, কিন্তু এটাই পুলিচ কাম গোটেইবোৰ কৰাৰো অসুবিধা কৰি কৰি গৈ থাকিব। লটাৰী 100% ইলিগেল।